Hallo meine Goldwaschfreunde, heute hier an einem schönen bayerischen Fluss. Dem einen oder anderen dürfte es ja bekannt sein. Und ich habe mir heute eine coole Stelle ausgesucht. Ich hoffe, der Nebel wird sich noch verziehen, aber ich muss sagen, herrliche Stimmung. Ja, hier gibt es eine Menge Hindernisse für unsere schweren Mineralien. Hier gibt es Quarz und so weiter. Vermutlich nur ganz kleine Goldfliegenpupse, wie immer halt hier an großen Flüssen weiter weg von den Bergen. Rechne ich immer mit kleinerem Gold. Ist völlig egal, da habe ich mir was Besonderes ausgedacht und ich hoffe, ich schaffe es noch. War ein sehr langer Transport hierher. Ich zeige es euch mal. Also wie ihr seht hier wieder mein großer Sack voll gefüllt mit hübschen Überraschungen. Dann hier mein Goldcap und Ausrüstung, Schlauch, Spaten, Drohne. Hab mir einfach, glaube ich, zu viel zugemutet heute. Aber was soll's. Ihr wisst, bin immer dafür, sich was vorzunehmen und es auch dann zu machen. Auch wenn man es danach irgendwie kurzzeitig bereut. Aber echt geil hier. Schaut euch mal das an. Da ziehen die Nebelschwaden hoch. Auch ein bisschen spooky hier. Naja, wir werden sehen, was wir finden. Wird auf jeden Fall eine schöne Zeit hier. Habt Spaß, wenn ihr Lust habt. Euch gefällt's. Wie immer, Kommentar bitte, Daumen nach oben und weiterempfehlen. Ja, das Ganze gibt es jetzt dann auch in Englisch für die Leute, die noch ein bisschen Spaß haben wollen. Meine Englischkenntnisse sind, sagen wir mal so, wie der Nebel, ein bisschen diffus. Macht nichts, stehe dazu, komme aus Bayern. Englisch habe ich gelernt vor 30 Jahren. Was will man erwarten? Aber was mir die Amis immer sagen, man versteht's, ist ja klar. Das muss man beim Goldwaschen jetzt groß erklären. Gibt es andere Leute, die erklären euch das noch einmal und wo man Gold findet und wie man Gold findet. Haben aber nicht mal eine Pfanne dabei. Aber gut. Einfach geil hier diese Nebelschwaden zu beobachten. That's nature. Okay, das Ganze gibt es jetzt in Englisch. Have fun und bis später. Hello my penny fans. Here we are again in Bavaria at a great creek. It's promising for small gold, very small gold. Nevertheless, we will have fun. Especially I have fun. And maybe, and I hope you too. Look at this. Here's the fog is coming over the creek. It's about 8 o'clock in the morning. It's about 3 degrees Celsius, and I asked me while I was transporting my equipment here why I'm doing this, and I like it and some of you like it, and that's enough for the reason I go here to the creek. Here you can look at the creek. A lot of gold traps here, and especially here after the rocks. It's a small right corner here. It's a small right corner, and maybe, whoops, we will find before some gold, between some gold and behind. Not only here, when I guess maybe here. And I must spot for a place to set my big blue here. So in a few minutes it goes on. And now I will show you what I'm transported here. My big red bag full of surprise and heavy duties. And here my gold cap. It makes it easier, but it's not 100%
I have to improve this, because the big back, the red back will fall several times down and it make it not so easy. Here my drone, my equipment, my lunch, my shovel, my tube. It's too much for one man and I'm getting older and older. And for some American friends, Josip, go on and like. Aaron, nice to meet you. And the other American friends here, I hope you enjoy this. Andreas, Peter und wie sie alle heißen, ja, die mich fleißig unterstützen, die Kommentare schreiben, die vermutlich liken. Das ist einfach stark, muss ich mal sagen. Da bin ich euch dankbar. Da bin ich euch wirklich dankbar. Ich sehe ja, wie es läuft. Hier unter den Goldwäschern und Goldgräbern. Alles große Freunde. Wer es glaubt. Aber egal. Mir macht Spaß. Ich hoffe, den einen oder anderen auch. Das ist meine Art hier, Gold zu waschen. Die Zeit zu vertreiben und vom Hausputz zu fliehen. Ready to go. Okay, also hier, ich zeige es euch mal. Hier hinter dem Stein ist also hier taubes Material, aber da einfach mal gucken, die Masse macht und schaufeln wir mal ganz easy rein. Hier ist also das Material, hier, sehr leicht, sehr weich. Der Einfachheit halber, it's the easy way to set here my sluice, and I hope it will run good. Let's move. Okay, after half an hour testing with my sluice, I'm come to the decision that it's not worth to go here sluicing. I take some test bands here and will change the spot or go home course. My feet are wet and it's cold here. It's the best I can reach here with the sluice. And it's too deep. The next place is here, it's also too deep. Okay, I'm disappointed. I'm very disappointed now, and look at this area.
No. No, 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 no. Look.